Good morning, dear students. We will continue with the chapter 4, that is determination of income and employment. So earlier we have discussed some of the basic concepts like aggregate demand, aggregate supply, then propensity to consume. Now today we will discuss the concept of multiplier. অসমীয়াত কোৱা হয় বিনিয়োগ গুণক, ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ or multiplier. বিনিয়োগ গুণক multiplier is denoted by K, or it is called investment multiplier. Investment multiplier means the change in income due to change in investment. It means if there is a change in investment, then income will changes, but income will change with a multiple amount of the investment. मतलब if income changes, but at that time investment will also change. Income increases or maybe decreases due to depend upon the investment. So if investment increases, it means income increases, but income will increase greater than the investment, or income will increase with a multiple amount of the investment. That's why it is called investment multiplier. So investment multiplier is the ratio of change in income due to change in investment, del y by del I, where del y is change in income and del y is change in investment. Here due to change in investment, income increases, but it will increase with the multiple amount of the investment. বিনিয়োগ গুণক হৈছে কি? বিনিয়োগৰ পৰিৱৰ্তন হলে আয়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, আৰু তাৰ মাজৰ যি অনুপাত তাক বিনিয়োগ গুণক বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে বিনিয়োগৰ পৰিৱৰ্তন হলে আয়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, কিন্তু আয় গুণকৰ হাৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব। যেতিয়া আয় গুণকৰ হাৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব? বিনিয়োগ গুণক বুলি বা মাল্টিপ্লায়াৰ বুলি কোৱা হ'ব। Now we can explain the concept of investment multiplier with the help of a diagram. We can explain the concept of investment multiplier with the help of a diagram. আমি কি বিনিয়োগ গুণকৰ ধাৰণা এটা চিত্ৰ সহায়ত বৰ্ণনা কৰিব পাৰো। On the x axis we will measure suppose national income, and here we will measure investment, and saving. And here y x, on the x axis we measure national income, I measure কৰিছো, on the y axis we measure investment and saving, সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ. Suppose this is our saving card. Yes, initial investment is suppose I naught is our initial investment. Okay, this is the national income. Suppose investment increases, okay, investment increases, as a result income also increases. This is suppose I1, okay, this is E, this is E1, okay, Y1. You can see here, this is our saving curve. This is initial investment is I naught, and in the new investment, that is if investment increases, then investment curve is shown by I1, and I1 can intersect the saving curve at point E1. Now this is change in I, and this is change in Y. You can see that from the diagram here, investment increases, as a result income also increases, but income increases better than, our income increases with the multiple amount of investment. मतलब income जितना increase हो रहा है, investment उससे कम हो रहा है। मतलब investment अगर increase हो गया, income multiple amount से increase हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? Investment multiplier. So we can explain the concept of investment multiplier with the help of this diagram. So when you explain investment multiplier, then you have to first write the definition of investment multiplier. Then you have to say that the concept of investment multiplier can be explained with the help of the diagram. Here in diagram, on the x-axis we measure national income, on the y-axis we measure investment and saving.
I naught is our initial investment curve which intersect at point saving curve at point E, where the national income is Y. And if investment increases from I naught to I1, this curve intersects saving curve at point E1, where income is Y1. Now change in investment is I naught I1, and change in income is Y from Y1. Now this is called change in income and this is change in investment. Here income increases with the multiple amount of investment, that's why name is investment multiplier. So the I বিনিয়োগ গুণকৰ ধাৰণাটো বৰ্ণনা কৰা তেনেহলে কি কৰিব, প্ৰথমতে বিনিয়োগ গুণক কি এটো লিখিবা আৰু কোৱা চিত্ৰ হয় বৰ্ণনা কৰি পাৰি। চিত্ৰত x অক্ষত আয়ৰ পৰিমাণ, y অক্ষত কি দেখাইছে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ দেখাইছে। s ৰেখা হৈছে আমাৰ সঞ্চয় ৰেখা। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ যি বিনিয়োগ আছিল এটো আছিল কি I naught তো I naught ৰেখাই যোগান ৰেখা কি কৰিছে সঞ্চয় ৰেখা কি বিন্দু সেট কৰিছে যত আমাৰ I হৈছে y। এতিয়া যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় I naught ৰ পৰা সাপোজ বিনিয়োগ কি হল I1 লৈ বৃদ্ধি পালে তেতিয়া নতুন যেটো পয়েন্ট হ'ব নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু এটো E1 আৰু নতুন I হ'ব Y1। নাও এতিয়া তুমি চিত্ৰৰ পৰা চাব পাৰা এইখিনি হৈছে আমাৰ কি বিনিয়োগৰ পৰিৱৰ্তন, এইখিনি হৈছে আয়ৰ পৰিৱৰ্তন। মানে বিনিয়োগত কি হৈছে বিনিয়োগকৈ আয়ৰ বেছি পৰিৱৰ্তন হৈছে বা আয় বিনিয়োগতকৈ গুণকৰ হাৰত কি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে, যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে কি বিনিয়োগ গুণক। মনত ৰাখিবা। Now we will explain the relationship between MPC and multiplier. Relationship between K and MPC. So we will explain the relationship between K and MPC. K means the multiplier, that is investment multiplier, and MPC. MPC means marginal propensity to consume, which is nothing but the change in consumption due to change in income level. Already we have discussed the concept of MPC, that if income increases, as a result consumption also increases. The ratio between change in consumption and income is called marginal propensity to consume, and the investment multiplier, which is denoted by K, it is the ratio of change in income due to change in investment. আজি ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম কি বিনিয়োগ গুণক আৰু MPC ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। MPC মানে হৈছে marginal propensity to consume, অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰান্তিক গড় উপভোগ প্ৰৱণতা, যে কি আয়ৰ পৰিৱৰ্তন হলে উপভোগৰ যি পৰিৱৰ্তন হয় সেই পৰিৱৰ্তনৰ যিটো অনুপাত তাক কি বুলি কয় প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বুলি কয়। আনহাতে আয় আৰু বিনিয়োগৰ যিটো অনুপাত তাক কি বুলি কয় বিনিয়োগ গুণক বুলি কয়। So we can write y is equal to c plus I, and change in y equals to change in c plus change in I. Okay, we can write the income equals to what consumption plus investment, and del y equals to del c plus del I. Now del I equals to what del y minus del c. We can write the del I equals to what del y minus del c. Now from the definition of multiplier we can write what k is equal to what del y by del I. From the definition of multiplier we can write, और multiplier का definition से हम लोग क्या लिख सकते हैं, k is equal to del y by del I. Now substituting the value of del I in multiplier we get, हम लोग अगर क्या करेंगे del y का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे इस फंक्शन पे, तो हम लोग क्या मिलेगा del I का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे, del I मतलब क्या था सब्स्टिट्यूट करके del y minus del c। এতিয়া যদি আমি কি করো del I এর মান যদি আমি কি করো এই ফাংশনত del I এর মান যদি আমি বহাও তেনে আমি কি পাম k is equal to কি পাম del y divided by del y minus del c। ये कैसे मिला, क्योंकि हम लोग del I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, dividing this equation 1 by del y we will get what
del y by del y divided by del y minus del c by del y. सो ये क्या होगा, del y कैंसिल, सो ऊपर में क्या रहेगा 1, नीचे में क्या रहेगा del y माइनस del c डिवाइडेड बाय del y, इतना तक रहेगा। सो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस del y, ये देखो del y कैंसिल होगा तो 1 होगा, del c बाय del y इक्वल्स टू क्या है, सो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय del y कैंसिल तो मतलब क्या होगा 1 एंड del c बाय del y इज नथिंग बट MPC, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं क्या है del c बाय del y इक्वल्स टू क्या था हमारा MPC था। नाउ k is equal to what, k is equal to 1 by 1 minus MPC, or we can write k is equal to 1 by MPS, क्योंकि 1 minus MPC is nothing but MPS. So this is the basic relationship between multiplier and marginal propensity to consume. Now the relationship between the K and MPC is that higher the value of MPC, higher will be the value of multiplier, and lower the value of MPC, lower will be the value of multiplier. MPC का वैल्यू जितना ही बड़ा होगा मल्टीप्लायर का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। सपोज 1 minus 1 तब क्या होगा 0। सो MPC मैक्सिमम हम लोग क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, तो 1 minus 1 0, 0 डिवाइड बाई 1, ये क्या होगा इन्फिनिट हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, सपोज MPC का वैल्यू क्या है 0.2 है, तो 0.2 मतलब 1 minus 0.2 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 मतलब क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा। सो हायर द वैल्यू ऑफ MPC, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ MPC, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो फ्रॉम द calculation or from the above discussion we can say that there is a direct relationship between MPC and multiplier. So we can say that there is a direct relationship between K and multiplier, that is MPC, higher the value of MPC, higher will be the value of multiplier, and lower the value of MPC, lower will be the value of multiplier. এই যেটো সম্পৰ্কৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে K আৰু MPC ৰ মাজত কি আছে, একেমুখী সম্পৰ্ক আছে। K ৰ মান বৃদ্ধি হলে MPC ৰ মানো কি হ'ব, বৃদ্ধি হ'ব, লগতে K ৰ মান বৃদ্ধি হলে MPC ৰ মানো কি হ'ব, হ্ৰাস পাব। সো ইয়াত আমি আলোচনা কৰিলো বিনিয়োগ গুণক আৰু MPC ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। তোমালোকে এইটো ভালকে চাবা ভিডিওটো, কিবা নবুজিলে কবা। So dear students, we have discussed what is multiplier and the relationship between K and multiplier. So please go through the video. If you have any doubt, any queries, then you can contact me. Okay. In the next video, we will discuss some of the numerical problems related with this chapter, that is determination of income and employment. Till that, thank you.